โอเคดีเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยช่วยด้วยช่วยด้วยมาคนข้างนอกท้องได้ยินไหมไหนอย่าฆ่าคนอื่นเลยอย่ากินคนอื่นเลยตลกกูอยู่เฉยๆของกูมีคนอยู่ในท้องด้วยใช่ไหมเนี่ยใครอยู่ในท้องเนี่ยรู้ได้ไงจริงเนี่ยอยู่ในท้องเหมือนกันเนี่ยไปด้วยพี่ตอนพี่เครียดเลย เครียดนิดหน่อยอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าไปสนอย่าซีเรียสมันน้ำลายมันบอกไม่น้ำเจียตัวมันเองก็เข้าใจแต่มันถามว่าเฮียพี่ตอนพี่เครียดเลย เครียดนิดหน่อย เครียด อย่าไปเครียดอย่าไปสนเครียดมันน้ำลาย พี่ตอนพี่เครียดเลย เครียดนิดหน่อยอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าไปสนอย่าซีเรียสมันน้ำฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลย ใครจะ สวยพี่จูนเป็นพี่จูนเป็น ใช่หรือเปล่าอะไรวะมั่นใจว่าพี่จูนเป็น พี่จูนเป็น ฮัลโหล เมื่อกี้อยู่ในท้องไนท์ใช่ไหมแล้วทีนี้ไนท์โดนฆ่าออกมาจากท้อง ชัดเจนอ่ะ มีคนอยู่ในท้องอะใครไม่รู้ว่าอยู่กับมีคนอยู่แบบนี้อยู่อ่ะ แล้วพี่จูนไม่พูด หมดเลย ผมอยู่ที่ท่าเรือผมไม่รู้อะไรเลย บวชไม่ได้ กูอยู่กับข้าว แต่ตลอดเรือ ใครเป็น พี่จูน โยกโยกเก้คุณทำตัวดูแปลกๆนะครับ คุณดูแบบ แล้วเมื่อกี้ไม่มีใครอยู่ในท้องด้วยอ่ะมีคนหนึ่งอ่ะ กูน่ะ สีม่วงอะใครอยู่ในท้องอ่ะ บทก็ได้บทก็ได้พี่จูนถ้าพี่จูนบทแกนะ พี่จูนไม่พู โหวตตัวเองพี่จูนโหวตตัวเองพี่จูนโหวตตัวเอง ไม่พูดอะไรเลย พี่จูนโหวตตัวเอง ไม่ อะ ปฏิเสธ แล้วคือไม่แก้ตัวด้วยนะ จบ เย่ เลย ไม่มึงแล้วกระทุงไงนี่ฆ่ากันเองกระทุงไงนี่ฆ่ากันเองมึงเปลี่ยนแบบป้ากลัวแมปมันแบบอุปสรรคเยอะเกินอ่ะ
เดินไปไหนไม่ได้เลย อีดอก อันเป็นอะไรกันอืม ตอนนี้เครียด มึงรอกูแป๊บนึงดิอย่าเพิ่งเล่น ทุกคน รอกูด้วยกูก็โหลดอยู่ มันได้รหัสใหม่ มันคือรหัสใหม่บ้านเลยรหัส ข เดิ อ ม รหัสใหม่ได้ปะ มันคือรหัสใหม่บ้านเลยรหัสเดิม มันคือรหัสอันไหน เดี๋ยวส่งให้ นี่ให้กายกำลังกินปะ ไม่รู้อ่ะกูส่งให้แหละ ส่งละ รอแบบหนึ่งเดี๋ยว ดูแป๊บนึงนะมึง อันนี้เปลี่ยนตัวตรงแต่งตัวตรงไหนบนข้างในเหรอนี่ไง มันคืออะไร นี่กูซื้อได้แล้วโอ้ ใครตรวจอีกแล้ว ใครตดมันได้แต่อะไรไม่รู้อะที่มันซื้อตดไม่ได้อะ ไม่มีสดให้ซื้ออะ blah 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 ไปเปิดติ๊กต็อกอะโอ้ย มึงใครยังไม่กด กูเองคนหนึ่ง มึงทำไมพี่จูนไม่เปิดไมค์อะเสียใจอ่ะ พี่จูน พี่จูนไมค์พัง อ้าว พี่จูนไมค์พังเหรอพี่จูนพิมพ์ได้นะแบบ Good morning hello Friday อ่ะซัน พี่จูนพี่จูนได้ยินพวกเราหรือเปล่าจูนได้ยินไหมพี่จูน พี่จูนบอก อ๋อไม่ใช่ อันนี้ไอ้นายซันยังอยู่กับพวกเราหรือไม่ พี่จูนยืนนิ่งเลยอะ อย่าไปอย่าไปเครียด อย่าไปสนใจ อย่าไปส่งอย่าซีเรียสไปนะ ก็เดก็เดก็เด เรโก้ มึงกูอยู่อันดับที่หนึ่ง พักกิน กูเป็นคนดีที่สุด ไมโต มึงเป็นคนดีที่สุด ที่ไทยแลนด์จะไม่มีอาโลนโยมมาสบัดครับคุณผู้ชม มา let's do เลสโก มึงตอนเล่นปิดไมค์ปะเนี่ย ก็เปิดสิ ปิดท ก็เปิดไว้ได้ มันไอ้นี่มันเจอหน้ากัน มันได้ยินเสียงแค่ตอนเจอหน้ากัน ำอืมขำอ่ะ
เทรดพร้อมรับการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันรองรับกว่า 15 ภาษาตอบเร็วทันใจเพราะเวลาของคุณมีค่าเทรดด้วยราคาที่แคบ Sometimes the movie flops, and it's understandable. Battleship, directed by Peter Berg, Moonfall, directed by Roland Emmerich, and After Earth, directed by M. Night Shyamalan, are such examples. But then there are some movies that, arguably, were ahead of their time. It might have taken years or decades, but eventually their importance and contribution to the cinematic arts was recognized. In this video, I want to take a look at the movies that almost everybody knows, has heard of, or seen, but that, on their release, had a very frosty reception. Whether because of subject matter, outside forces, or because people didn't know what to make of it, all of these movies flopped when they were released but are now considered masterpieces of their respective genres. One could make the argument that Blade Runner is the most important movie of the 1980s. I understand that some of you will consider these fighting words. I mean, come on, the 80s were a really impressive decade for film. Raging Bull, directed by Martin Scorsese, My Neighbor Totoro, directed by Hayao Miyazaki, The Shining, directed by Stanley Kubrick, Empire Strikes Back, directed by Irvin Kershner, Terminator, directed by James Cameron, E.T. and Raiders of the Lost Ark, directed by Steven Spielberg, Die Hard, directed by John McTiernan, Sex, Lies, and Videotape, directed by Steven Soderbergh, and so on. But I don't think any 80s film has had the impact on culture as a whole, and sci-fi and cyberpunk in particular, like Blade Runner did. What Blade Runner also offered was one version of what the future might turn out to be like, with constant surveillance, megacorporations, synthetic thought, and lots of neon. We're already at 3/4 of those being a reality, with synthetic thought seemingly not far off.
But though his vision is now taken for granted, when Ridley Scott's Blade Runner landed in 1982, it did not resonate with people. Blade Runner eked out $42 million on a $30 million budget, all but ensuring that it likely did not make its money back. It even put Scott in the doghouse for a few years. When 20th Century Fox wanted to make Aliens, they didn't even call him. He found out about it through James Cameron, who was given the job. There are a few reasons as to why Blade Runner flopped. One is just bad timing. 2 weeks before Blade Runner's June 25th release in 1982, Steven Spielberg released what would become the highest-grossing film of that year, E.T. the Extraterrestrial, which made close to $800 million over its entire theatrical run, nearly 20 times as much as what Blade Runner did. Before that, it was Star Trek II: The Wrath of Khan, another highly anticipated ที่สุดของสวนติดบ้านหรือที่สุดของส่วนกลางที่เป็นส่วนตัว So you're having trouble getting your headset microphone working. This is not the first video I've made. If your mic isn't working on your headset, the first thing I'd say, or mic. Not that I know anything about that. If your mic isn't muted and it's still not working, the next thing I'd do is go to the bottom right hand corner of your Windows desktop and click on the speaker icon here, and then go up to this field where it tells you which audio device you're currently using. Click on it, and if you're using a USB headset, assuming all USB headsets work similarly to mine, your headset should show up on this list and you can select it. My headset is the Corsair Void Pro, and when I select it, all my audio gets switched over to my headset. This next portion of the video is for headsets that use a 3.5mm audio cable. So if you are using a USB headset, I'll place a time code on the screen when I'm editing this video to let you know where to skip ahead to. Okay, now if you have a headset that uses a 3.5mm audio cable like this one, I don't think you're going to see your headset listed here because Realtek should automatically switch the audio from going to your speakers to your headset, so you want to just keep it on speakers. At least that's the way it works for me on my PC. When you plug your headset in, you may or may not get a pop-up similar to this, which will ask you what was just plugged in. On my desktop PC, this always pops up, but on my laptop it never does, even though I have the option enabled for that pop-up to appear. If the pop-up appears, be sure to select the option for what you plugged in. Since I'm using a 4-pin TRRS jack, mine first asks if a mic was just plugged in. There are some other choices here, but since I'm plugging in a headset with a mic attached to it, I just want to leave it on mic in and click OK. It then pops up a second dialog box asking if headphones were also plugged in. Again, I have other choices here, but I just want to leave it on headphones and click OK. If your PC has or headset uses two 3-pin TRS jacks, then you'll plug those in separately and then answer the question for each device you plugged in. If you're sitting there thinking, what is this guy talking about right now? Then you should go watch my video that explains the difference between 3-pin TRS and 4-pin TRRS 3.5mm audio connectors, which is popping up in the cards right about now. Alright, so you've got your headset properly connected and the proper audio device selected, but it's still not ฉันไม่ working. เล่นแล้วเหรอ ได้ยินปะ ได้ยิน ไม่มีเสียงในเกมอ่ะ เราไม่มีไมค์อะ อ้าว เรากำลังหาทางอยู่อะเล่นไปก่อน correctly. Let's hit the Windows key on our keyboard and type in Realtek. It should bring up the Realtek Audio Console app or Realtek Audio Manager or something like that. You'll want to select that and open up the Realtek control panel. Now, your Realtek interface may look very different than mine here, but you should have similar options. Under microphone, you should have a slider or something to control the recording volume and should have a checkbox or button to mute the microphone there. You'll want to select that and open up the audio device selected, but it's still not working correctly. Let's hit the Windows key on our keyboard and type in Realtek. It should bring up the Realtek Audio Console app or Realtek Audio Manager or something like that.
You'll want to select that and open up the Realtek control panel. Now, your Realtek interface may look very different than mine here, but you should have similar options. Under microphone, you should have a slider or something to control the recording volume and should have a checkbox or button to mute the microphone there. Make sure your mic isn't muted and your recording volume is all the way up. While you're here, you can also look at the device advanced settings and make sure those settings are how you want them. Here at the top, I have the option to disable the pop-up when I plug stuff in. If that doesn't fix your problem, then the next thing I'd look at is the sounds menu in Windows control panel. So let's hit our Windows key again and then type in control panel and hit enter. When this window pops up, click on hardware and sound and then click on sound. You should now be looking at a window like this. Click on the recording device tab, and if you're using a USB headset mic, it should show up here. And if you're using a 3.5mm headset mic, it should also show up like mine does here as microphone Realtek audio. If your mic does not show up on this list, try right-clicking in the window and select the option. If that doesn't fit sound, you should now be looking at a window like this. Click on the recording device tab, and if you're using a USB headset mic, it should show up here. And if you're using a 3.5mm headset mic, it should also show up like mine does here as microphone Realtek audio. If your mic does not show up on this list, try right-clicking in the window and select the option to show disabled devices. If your mic is disabled for some reason, it should then show up in the list, and you can right-click on it and select enable. Make sure your headset mic is set as your default recording device and you should be good to go. If you're using a laptop with a built-in microphone, that should also show up on this list. Oftentimes laptops will have the built-in mic set as the default recording device and will use it rather than your headset mic, so you may need to set your headset mic as the default rather than the built-in mic. At this point, you should see the green bars light up over here when Once again, let's hit our Windows key on our keyboard and then type privacy settings. You then want to go to microphone over here on the left side of the screen. On this screen, we're going to give permission for other applications on our computer to use our microphone. Right here, you can see it says that microphone access for this device is off. Once again, let's hit our Windows key on our keyboard and then type privacy settings. You then want to go to microphone over here on the left side of the screen. On this screen, we're going to give permission for other applications on our computer to use our microphone. Right here, you can see it says that microphone access for this device is off. So I'm going to click change and toggle it to on. Below that is another toggle for allowing applications to access your mic. In order for applications like Discord or the in-game chat in the games you play to work, you need to toggle this to on as well. If you're feeling adventurous, you can then go down this list and choose specific Windows apps you want to grant permission to. And if you keep scrolling, you should see another toggle under the heading Allow desktop apps to access your microphone. This you also want to make sure